Pero Juan, al oír en la cárcel de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle, ¿eres aquel que ha de venir? ¿O debemos esperar a otro? But John, hearing in prison of the works of Christ, sent his disciples to say to him, are you the one who is coming? Or shall we look for another? ¿A quién buscaba Juan? Él había señalado a Jesús como el ungido de Dios. For whom was John looking? He had already pointed to Jesus as God's anointed. Ahora que Herodes lo arrojó a la cárcel, a la espera de su ejecución, ¿estaba Juan decepcionado con Jesús? Me parece difícil de creer. Now that Herod had thrown him in prison to await execution, was John disappointed in Jesus? I find that hard to believe. Juan seguramente sabía que la suya no sería una vida larga y tranquila. Si reúnes multitudes exigiendo un cambio tanto personal como político y una redistribución de la riqueza, como siempre exigen los profetas, ya sabes que alguien intentará desprestigiarte e incluso silenciarte. John surely had known that his would not be a long and quiet life. If you gather crowds demanding change, both personal and political, demanding a redistribution of wealth such as the prophets always demand, you already know that someone will try to discredit and even silence you. Creo que Juan estaba enfrentando honestamente el final de su breve ministerio público. Él quería saber que sus elecciones arriesgadas y sus sacrificios personales no habían sido en vano. Y en la penumbra de la casa de Herodes no había muchas noticias que lo tranquilizaron. I think John was honestly facing the end of his brief public ministry. He wanted to know that his risky choices and personal sacrifices hadn't been for nothing. And in the gloom of Herod's house, there wasn't much news to reassure him. Pues sabemos que el Evangelio está hablando con nosotros, porque Mateo dice, al oír en la cárcel de las obras, no de Jesús, sino de Cristo. Es nuestro Cristo, ¿sí? Se dirige a nosotros. ¿Cómo nos interroga hoy el Evangelio? Now, we know that St. Matthew in the Gospel is addressing the church because he says, John, hearing in prison of the works of the Messiah, of Christ, not of Jesus. He's Christ for us, the church. So how does this gospel question us today? Nosotros también esperamos y buscamos, pero ¿para qué o para quién? We too are waiting and hoping, but for what or whom? En gran parte de nuestra cultura durante el Adviento parece que estamos esperando que un Santa Claus
nos traiga todo lo que está en nuestra lista de deseos personales. No que un libertador inaugure una nueva era en este mundo. In much of our culture during Advent, we seem to be waiting for a Santa Claus to bring us everything on our personal wish lists, not for a liberator to inaugurate a new age in this world. Jesús no es Santa Claus. No vino a hacernos sentir bien a mí o a ti, ni a concedernos unos deseos mágicos. Jesus isn't Santa Claus. He didn't come to make me or you feel good, or to grant us a few magic wishes. Jesús ha venido a restaurar a todos los que han sido excluidos o a ellos mismos excluidos para unirnos en la construcción de una comunidad amada. Jesus has come to restore all who have been excluded or who have excluded themselves, to unite us in building a beloved community. ¿Quiénes creemos en esta misión? Sí podemos desanimarnos, aunque sabemos que lucharemos por ella mientras estemos respirando. A veces podemos sentirnos aislados y abrumados por todo lo que resiste las buenas nuevas de Dios. We who believe in this mission can get discouraged. Even though we know we'll be fighting for it as long as we're breathing, sometimes we can feel isolated and overwhelmed by all that resists God's good news. Jesús no nos dice solo que nos animemos o tratemos más fuerte. Jesus doesn't just tell us to cheer up or buck up. Nos pide que prestemos atención a las señales de que el sueño de Dios está en acción. Que miremos las vidas que han cambiado, que celebremos cada pequeño paso hacia la equidad, la justicia y la compasión. Jesus asks us instead to pay attention to the signs that God's dream is at work, to look at the lives that have changed, to celebrate every small step toward equity, justice, and compassion. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y los pobres se les anuncia la buena noticia. The blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the poor have good news preached to them. Nosotros nos reunimos todas las semanas para centrarnos en esto. We gather every week to focus on this. La comunidad de Jesús nos recuerda que incluso en los peores momentos, el reino de Dios está sucediendo aquí y ahora. The community of Jesus reminds us that even in the worst of times, the reign of God is happening here and now. Una
las personas entre nosotros que antes estaban paralizadas por el miedo, ahora están motivadas para actuar y decir en voz alta. Among us, people once paralyzed by fear are now motivated to speak and to act. Algunos fueron enterrados en la adicción y ahora trabajan su recuperación en una comunidad de verdad y compasión. Some were buried in addiction, and now they work their recovery in a community of truth-telling and compassion. Algunos que eran forasteros han entrado en círculos de bienvenida. Some who were outsiders have stepped into welcoming circles. Algunos que habían venido solo para defender lo que podían guardar para sí mismos, ahora abrazan la solidaridad con la familia humana y toda la creación. Some had lived only to defend what they could afford for themselves. Now embrace solidarity with the human family and all creation. Celebramos unos a otros aquí y ahora. Cada semana. We celebrate